இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு சைன் சிக்னல் எடுத்துருக்கிறோம். ஒரு சைன் சிக்னல் நான் ஃபிக்ஸ்டா வச்சுக்கினேன். அதாவது ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறத ஃபிக்ஸ்டா வச்சுக்கினேன். ரெட் கலர்ல இருக்கிறத மூவ் பண்றேன். ரெட் கலர்ல இருக்கிறத மூவ் பண்றேன். தட் மீன்ஸ் டவ். ஓகே, இன் ஜெனரல் டிலே கேன் பி பாசிட்டிவ் ஆர் டிலே கேன் பி நெகட்டிவ். டிலே நெகட்டிவ்ல இருக்கும்பொழுது ரெட் கலர் முன்னாடி இருந்து வரும். டிலே வந்து பாசிட்டிவ் என்னும்பொழுது ரெட் கலர் பேக்வர்ட் சைட்ல போயிடுது. ஸோ நவ் யூ கேன் ஈஸிலி அப்சர்வ் when delay is changing, one is fixed, one signal is fixed, sine signal, another signal is also sine signal only, but I am changing the sine signal position. That means I am changing the delay I am changing. Okay, delay change pandra. So with respect to delay, what is happening? The moment I come here, okay, exactly when tau is 0, tau means there is no delay, both are same. When both are in same position, I am getting maximum correlation. I am getting maximum cross correlation. Okay, when I am deviating, from the central point towards like this or like this, I am getting less value. That is the concept of correlation. Now you can clearly understand this correlation output is ultimately function of tau. This output is function of tau. Okay, already signal is there, but the correlation output is function of tau only, function of delay. When there is no delay, you will get maximum output. When the delay increases, the output may decrease. Here in this case is decreasing. In other cases, it may be different. Okay, so only you have to understand only one thing. Autocorrelation is always function of delay. Autocorrelation is always function of delay. That is the main understanding we need here. Autocorrelation is always function of the delay. So now here we have taken only one cycle. In reality, we can take infinite number of cycle also, or some 10 number of cycles like that. So now we'll see the another example. Oraluk purida other student other than TPJD student? Yes, anybody from other college? Autocorrelation oraluk purida enna solla varandrathu? Other college? Yes, okay, they are comment la poren. Okay. So now we see the another example. Now I have taken some 10 number of cycles. I don't know whether it is 10 or not, some number of cycles. 10 number of cycles எடுத்துருக்கேன். என்ன பண்றேன்? ப்ளூ கலர்ல ஃபிக்ஸ்டா வச்சுக்கினேன். ரெட் கலரை மூவ் பண்றேன். அப்போ ரெட் கலர் எக்ஸாக்டா இங்க இருக்கும்போது ஐ எம் கெட்டிங் மேக்ஸிமம் வேல்யூ. பட் டிவியேட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது பாருங்க. டிவியேட் ஆகும்போது ரெண்டு இது நடக்குது. அட் ஏ டைம் நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் மேட்சிங்கும் ரெடியூஸ் ஆகுது. அது நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் குறைய ஆக்சுவலா ஆம்பிளிடியூட் குறையும். பட் அதுக்குள்ளேயே மேட்சிங் இருக்கு. ஓகே, நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் குறைஞ்சாலும் அதுக்குள்ளே அது மேட்ச்ல இருக்கா, மேட்ச்ல இல்லாம இருக்கா? இருக்க நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் குறையுது. அது இல்லாம மேட்ச் இருக்கா, மேட்ச் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் த கான்செப்ட் ஹியர். இருக்க கோரிலேஷன் குறையுது. பட் இன் பிட்வீன் திஸ் தேர் இஸ் சம் சேஞ்ச். அப்போ ஆக்சுவலா என்ன நடக்குதுன்றது now again this is the another dimension for understanding the autocorrelation. Now we'll take some other signal. If a sine signal some other signal. I think இது வந்து வீடியோ மாதிரி இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியுதா? வீடியோ மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது எனிஒன் மைக்ல சொல்லுங்க. இந்த டயக்ராம் தெரியுதா? வீடியோவை பிளே ஆகுறது. எஸ் சார். ஓகே. ஸோ ஒரு நார்மல் கர்வ் மாதிரி ஒன்று எடுத்திருக்காங்க. அந்த ரெட் கலர்ல இருக்கிறது சேஞ்ச் ஆகுது. எக்ஸாக்டா மிடில் இருக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு மேக்சிமம் வேல்யூ வரும். கவனிங்க, மொத்தம் இங்க 3 கலர் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ப்ளூ கலர், another one is red color. Blue color is fixed. Red color same version of blue color, but it will be moving. அதுக்கப்புறம் green color தான் ஆக்சுவல் அவுட்புட். அப்போ அது மூவ் ஆக அவுட்புட் எப்படி குறையுது அப்படின்றத காட்டுறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து கார்லேஷனுடைய கான்செப்ட். ஸோ இதே தான். இப்போ நம்ம ஒரே சிக்னல் அதனுடைய டைம் டிலேடு வெர்ஷன் கூட கண்டுபிடிக்கிறோம்.
ஒரே சிக்னல் another சிக்னல் கூட கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கு பேர் வந்து என்னது? கிராஸ் கார்லேஷன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I am having x of t as a sine signal, sine omega t, and then y of t as another signal, say cos omega t. Then if I find correlation between these two, that is the cross correlation. That is the cross correlation. If you try to find out, this will be zero. Cross correlation between these two will be zero. Or otherwise, I can imagine like this: x of t, y of t. X of t is the sine omega t, and then y of t is the sine omega t with the phase offset of 90 degree. With the phase offset of 90 degree, or otherwise in terms of time also I can say omega t naught is equal to 90 degree, or t naught is equal to 90 degree divided by omega. You just calculate t naught, then you provide that much amount of delay. You provide that much amount of delay. Okay, you taken sine signal, then you provide delay of this value, then also you will get zero value. So now own signal, ஒரே சிக்னல் தான், அதுக்கு டைம் டிலே பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் சைன் சிக்னலே 90 டிகிரி டிலே பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? காஸ் வரும். அதை நான் வேற மாதிரியாவும் இமேஜின் பண்ணலாம். சைன் ஐ கேன் கம்பேர் வித் காஸ், ஆர் சைன் வித் ஓன் டிலேட் வெர்ஷன். ஸோ இன் திஸ் கேஸ் யூ கேன் கெட் போத் ஆட்டோ கார்லேஷன் as well as cross correlation in the same case. So this is the another generalized usual example for identifying the cross correlation and auto correlation for this signal, for the standard signal. So now quickly we will see the how to find out the correlation coefficient for data set for discrete datas. For discrete datas. So now we want to calculate the correlation coefficient. Covariance and all is there, but there are some similarity, but ultimately we'll find out the coefficient. Okay, correlation coefficient. Correlation coefficient. Okay, for finding out correlation coefficient, I can take, there will be two different data set. Okay, say for example, I am giving some number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, then I am trying to give same number. That means same data I am comparing 1, 2, 3, 4, 5, 6. So now in this case, the correlation will be definitely positive. So quickly I will explain. Rho means correlation coefficient. This correlation coefficient will have value from -1 to +1. If it is +1, perfect matching, perfect match. When it is less than +1, match is there, but it is not perfect. When it is -1, perfectly matched in the opposite way. Okay, perfectly matched in the opposite manner. Perfectly matched in opposite. Perfectly matched in opposite. Okay, quickly we will see. 1, 2, 3 போடல, 4 போட்டிருக்கோம். ஒரு நிமிஷம். 1, 2, 3. Anyway, 3 we have missed, no problem. Here we'll put 3, 4, 5, and then 6. Here also we'll put one more number, that is 3. So now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfect match. ரெண்டுமே same தான். If I calculate, the value will be +1. If I calculate, the value will be +1. You can observe here, correlation coefficient +1. தெரியுதா இது? Correlation coefficient. This is the final value, correlation coefficient +1. Now I will change the data set values in such a way I will get -1 here. What I will do, instead of in the increasing order, now I will write it in the decreasing order. I will write it in the decreasing order. Say 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1. இப்போ கண்டுபிடிச்சனா எனக்கு எக்ஸாக்ட்டா -1 வரும். தெரியுதா? anyone? -1. Yes, somebody please respond, either TPGT or non-TPGT. Yes, sir. -1 தெரியுதா? ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், பாசிட்டிவ் +1 வர்றது எப்படி, -1 வர்றது எப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. நவ் ஐ வில் ட்ரை டு bring in between. I'll try to bring in between எப்படின்னு பார்ப்போம்.
சரி, இப்போ ஒரு டேட்டா செட் இன்க்ரீஸ் ஆகினே போகுது. அடுத்த டேட்டா செட் நான் என்ன பண்றேன், சம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எடுக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 6 ஒரு டேட்டா செட் இன்க்ரீசிங்ல போகுது. அனதர் டேட்டா செட் கான்ஸ்டன்டா இருக்குது. Now I will compare what will be the value. Can anybody tell me what will be the value? Is it plus or minus or 0? 0, sir. Yes, 0, 0, sir. because one is increasing and another one remains constant. So mostly we are expecting 0 answer. Okay, there is no correlation. So that's why actually that's not showing 0, but 0 only. Actually there is no, because coefficient means finally it becomes like 0 by 0, but that is 0. There is no relation. There is no relation. One is increasing and another one remains constant. So now I'll put a data set in such a way. See, I'll put instead of 1 2 3 4 6, I will put a 2 comma 4 comma 6 comma 8 comma 10 comma 12. வேற செட் தான் போட்டிருக்கேன், பட் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறதும் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்ல தான் இருக்குது, செகண்ட்ல இருக்கிறது இன்க்ரீசிங் ஆர்டர், பட் டிஃபரெண்ட் நம்பர், 2 times of the set 1. I hope now also I will get a plus 1, because both are in the increasing direction in the same manner. First இதுல 1 1 increase ஆகுது, செகண்ட் இதுல 2 2 increase ஆகுது. Now also I will get 1 only. சரி, இப்போ 1 minus 1 எப்படி வருதுன்னு பார்த்துட்டோம், 0 எப்படி வருதுன்னு பார்த்துட்டோம். இப்போ less than 1 எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ அடுத்தது என்ன பண்றேன், say 1 2 again 2, I am not putting 3, again 2. சரி, ஃபைனலா என்ன பண்றான் 5 6. அப்ப என்ன நடக்குது, ஃபர்ஸ்ட் செட் இன்க்ரீசிங்ல இருக்கு, செகண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, கான்ஸ்டன்டா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. So there is some similarity. So one is, this is keep on increasing, this is increasing, remain constant, and then increasing. So now I can expect some value in between 0 to 1. So some similarity is there, but not exact similarity. So I will get some positive value in between 0 to 1. That is 0.9. So there is some similarity, but not exact similarity. So 0.9 is the answer. இப்போ எப்படி நம்ம ரிவர்ஸ்ல ஆன்சர் எப்படி வர்றது பாருங்க. இப்போ 1 2 9 10, அப்போ இன்க்ரீசிங்ல போடுறோம். அடுத்தது என்ன பண்றோம், டிக்ரீசிங்லேயே போடுறோம். 9 10, அதுக்கப்புறம் 8 6 8 6 5 1. இப்போ என்ன நடக்குது போறேங்க, இப்போ என்ன போடுறேன், இன்க்ரீசிங் போடுறேன், அடுத்தது டிக்ரீசிங்கே போடுறேன். அப்ப எது டாமினேட் பண்ணுதோ அதுக்கு ஏற்ற போல ஆன்சர் வரும். மேபி பிளஸ்ல வரலாம், இல்லைன்னா மைனஸ்ல வரலாம், பட் எனக்கு தெரிஞ்சு மைனஸ்ல வரும்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா அதிகமான நம்பர் டிக்ரீசிங்ல போட்டிருக்கேன். ஸோ நவ் வில் கெட் மைனஸ் ஆன்சர். ஓகே, ஐ எம் கெட்டிங் minus 0.9. Is it visible? Anyone? Minus 0.9. Hello? Yes, sir. புரியுது. ஓகே, ஸோ இது போல நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, யூ டேக் யுவர் 10th மார்க் 12th மார்க், பட் 10th மார்க்ல 5 மார்க் தான் இருக்கும், 12th 6 இருக்கும். somehow you converted into 5 marks, அதாவது either you merge physics and chemistry or something. பட் அங்க மேக்ஸ் போடுற இடத்துல தான் இங்கேயும் மேக்ஸ் போடணும். 10th மார்க்ல எங்க தமிழ் போடுறீங்களோ இங்கேயும் தமிழ் மார்க் கரெக்டா போடணும். உங்களுடைய மார்க் ஷீட்ல மேபி வேற இடத்துல இருக்கலாம். ஸோ கம்பேர், யூ டேக் த டேட்டா செட். Okay, you take the data set, Tamil, and then English, Max. Okay, there science, and here you can merge physics and chemistry, then social science you can compare with biology or some other subject, computer science, like that. But don't worry, because I think for you, both 10th and 12th mark is with respect to maximum mark of 100 only. Again, you will not have any problem. But even though if it is 200, no problem. Still you will get the answer. ஓகே, ஏன்னா நாங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் 10th மார்க் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு 100 தான் இருக்கும், 12th மார்க்னா ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு 200 இருக்கும். பட் உங்களுக்கு இப்போலாம் வந்து எல்லாமே 100ல வந்துடுச்சு. ஸோ அதனால் அதை பற்றி கூட நீங்கள் ஒரி பண்ண தேவையில்ல, ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபார்முலா இட் வில் டேக் கேர். அதை கம்பேர் பண்ணலாம். ஆர் அதர்வைஸ் யூ டேக் யுவர் 12th மார்க், உன்னுடைய ஃப்ரெண்டோடைய 12th மார்க் எடுங்க, ஒரு 2-3 ஃப்ரெண்ட்ஸ், தென் யூ ட்ரை டு கம்பேர். ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த டைமில் யூ வில் பி ஹேவிங் சம் 3, ஓகே, மெனி நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யூ டேக் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரெண்டு உனக்கு ஈக்குவலாக படிக்கிற மாதிரி ஆள் எடுங்க, ஒருத்தவன் உங்களோட கம்மியாக படிக்கிற மாதிரி, இன்னொருத்தவங்க உங்களோட அதிகமாக படிக்கிற மாதிரி. தென் யூ வில் ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்செப்ட் ஆஃப் திஸ் வேல்யூஸ், கோரிலேஷன், கோஎஃபிஷியன்ட், இன் விச் கேஸ் இட் இஸ் பிகமிங் +1, இன் விச் கேஸ் இட் இஸ் -1. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு
இன்னும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ எனிவே இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபார்முலா ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாமே எழுத போகிறோம். அதை பேஸ் பண்ணி ஃபியூச்சர் கிளாஸஸ்ல நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த கிளாஸை வந்து இதோட ஸ்டாப் பண்ணுறேன். அடுத்த கிளாஸில் நம்ம ரேண்டம் ப்ராசஸ்